కేంద్ర విమానయాన శాఖ మంత్రి రామ్మోహన్ నాయుడు ఇంతకాలం సంపాదించుకున్న క్రేజ్ అంతా ఒక్క దెబ్బతో పోయిందనే ప్రచారం జోరుగా సాగుతోంది. ఇండిగో విమాన సర్వీసుల విషయంలో సంబంధిత శాఖ మంత్రిగా రామ్మోహన్ నాయుడు అట్టర్ ఫ్లాప్ అయ్యారని జాతీయ మీడియా ఏకీపారేస్తోంది. ఈ విషయమే రామ్మోహన్ నాయుడు సమర్థించుకోలేక నానా తంటాలు పడుతున్నారు. కేంద్ర విమానయాన శాఖ ఎంత విలువైందో బహుశా రామ్మోహన్ నాయుడుకే ఇప్పుడు తెలిసొచ్చిందనే సెటైర్లు పేలుతున్నాయి. ఏదో ఒక కేబినెట్ పదవి టీడీపీకి ఇవ్వాలి కాబట్టి పెద్దగా ప్రాధాన్యం లేని విమానయాన శాఖను రామ్మోహన్ నాయుడుకు అంటగట్టారనే మాట అప్పట్లో బలంగా వినిపించింది. ఈ శాఖ అత్యున్నత వర్గాల ప్రజలకు సంబంధించింది. అంతా సాఫీగా సాగిపోతుంటే ఎలాంటి ఇబ్బంది ఉండదు. కానీ ఏదైనా గజిబిజి జరిగితే రచ్చ రచ్చ అవుతుంది. ఇప్పుడు అలాంటి ఘటనే జరిగింది. ఇండిగో సంస్థ తన విమానాల సర్వీసుల్ని అర్ధాంతరంగా నిలిపివేసింది. దీంతో దేశవ్యాప్తంగా తీవ్ర గందరగోళ పరిస్థితులు ఏర్పడ్డాయి. మరీ ముఖ్యంగా దేశవ్యాప్తంగా 60% పైగా కూడా ఇండిగో సంస్థలే కావడంతో కూడా తీవ్ర సమస్య ఉత్పన్నమవుతోంది. ఎన్నో అత్యవసర పనులపై దేశ విదేశాలకు నిర్ణీత సమయానికి వెళ్లాల్సిన వివిధ ఉన్నత మధ్యతరగతి వర్గాల ప్రజలు విమానాశ్రయాల్లో ఎక్కడికక్కడ ఆగిపోవాల్సి వచ్చింది. రైల్వే స్టేషన్ల మాదిరిగా ఎయిర్పోర్టులు మార్చేశారంటూ విమర్శలు వస్తున్నాయి. సోషల్ మీడియాలో అయితే ట్రోల్స్ విపరీతంగా నడుస్తున్నాయి. సమస్య తీవ్రతను గుర్తించడంలోనూ అలాగే పరిష్కరించడంలోనూ రామ్మోహన్ నాయుడు పూర్తిగా విఫలమైనట్లు జాతీయ మీడియా విమర్శలు గుప్పిస్తోంది. అలాగే వినియోగదారుల నుంచి కూడా కేంద్ర ప్రభుత్వంపై తీవ్ర ఆగ్రహం వ్యక్తమవుతోంది. ఇదంతా ఎప్పటికప్పుడు వివిధ మాధ్యమాల ద్వారా ప్రపంచమంతా తెలుస్తోంది. నిజానికి రామ్మోహన్ నాయుడు రాజకీయాలకు అతీతంగా అందరితోనూ స్నేహంగా ఉంటారు అనే మంచి పేరుంది. వివాదాలకు దూరంగా కూడా ఉంటారు. అయితే అధికారంలో ఉన్నప్పటికీ క్యాడర్కు ఏమీ చేయలేదన్న అసంతృప్తి ఇటీవల కాలంలో ఆయనపై ఉత్తరాంధ్రలో పెరుగుతోంది. ఇక హిందీ, ఇంగ్లీష్ భాషలపై పట్టు ఉండటంతో పాటు మంచి ఉపన్యాసకుడుగా పేరుంది రామ్మోహన్ నాయుడుకు. ఇక ఇదే ఇప్పుడు అతని సమర్థతకు ఇండిగో పరీక్ష పెట్టింది. ఆ పరీక్షలో ఆయన ఫెయిల్ కావడంతో దేశవ్యాప్తంగా రామ్మోహన్తో పాటు మంత్రి నారా లోకేష్ కూడా ట్రోల్స్కి గురవుతున్నారు. ఇప్పుడు ఏకంగా పార్లమెంట్లో కూడా రామ్మోహన్ నాయుడు వివరణ ఇచ్చుకోవాల్సిన పరిస్థితి ఏర్పడ్డది. రాజ్యసభలో కాంగ్రెస్ సభ్యులు అడిగిన ప్రశ్నలకు పూర్తి స్థాయిలో సమాధానమిచ్చారు. సంక్షోభానికి ఇండిగోనే కారణమంటూ చెప్పుకొచ్చారు. సిబ్బంది రోస్టర్ విధానాన్ని ఇండిగో ఎయిర్లైన్స్ సరిగ్గా అమలు చేయలేదని చెప్పారు. దర్యాప్తు చేస్తున్నామని, సమస్యను పరిష్కరించేందుకు సంప్రదింపులు జరుపుతున్నామని అన్నారు. सर, जो इंडिगो का क्राइसिस अभी देखने को मिला वो एएमएसएस से रिलेटेड नहीं है. इंडिगो के इंटरनल ऑपरेशंस में उनके जो क्रू रोस्टरिंग सिस्टम है, उनका जो अपना इंटरनल प्लानिंग है, उसमें गड़बड़ी के कारण ये सब हुआ है. ये FDTL में जो बदलाव, आई एम एक्सपेंडिंग ऑन दिस क्वेश्चन सर बिकॉज द हाउस ऑल्सो वांट्स टू नो एंड द नेशन ऑल्सो वांट्स टू नो. सर, आई वुड लाइक टू स्प्रेड सम लाइट ऑन दिस. 1st November 2025 there have been new FDTL guidelines into place. We have had thorough consultation with all the stakeholders when we have changed it, and due process has been done for that. And in April, under the guidelines of High Court, under the order of the High Court, it has come into implementation. There were 22 FDTL guidelines, 15 of them from 1st of July and 7 of them from 1st of November. There was no problem from what was happening in 1st of July, and there were some variations that were required by the airlines for the guidelines which were proposed from 1st of November. There were multiple stakeholder consultations done, not only with Indigo. We have other players in the industry also, with everyone. Multiple stakeholder consultations regarding the FTL, where we have been very, very strict, saying that there has to be no compromise on safety. Safety is the topmost priority. We care for the crew, we care for the pilots, and we care for the safety of the entire system, we care for the passengers. So from the ministry, we have made it very, very clear to all the airlines that they have to follow the rules. And from 1st of, I'm just expanding so that you get the whole understanding of the issue. 1st of November, since this has happened, DGCA has been in continuous consultation. They wanted some variations, all the airlines, not just one airline, all airlines have come back because they vary in the operations. Some are having night operations, some are operating heavily in the northeast, some have ATR specific operations. So they, even if you talk about airlines, they all have different kind of operations. And because of the operations and because of the FDTL guidelines, which is a uniform blanket on all the airlines, they all have come for different variations. DGCA has sat with all the airlines. Wherever there was no compromise on the safety, after thorough consultation and after thorough safety risk assessment, necessary variations, necessary exemptions have been given beforehand itself. And on 1st of December also, this was on 1st of November,
what honorable member has also observed, we are talking about December 3rd, after 1 month. So there was 1 full month of operations in the new FDTL also. Why I am mentioning this point, even though we are saying because of the FDTL this situation has arisen, there have been a lot of internal complications. This is a day-to-day operations thing that the Indigo should have maintained. Indigo was supposed to manage the crew, was supposed to manage the roster through its day-to-day operations. We are there to check if the FDTL is properly implemented or not, and there has been no compromise on that side. And for 1 thorough full month, we have been observing. On 1st of December, we had a meeting with Indigo on FDTL itself. When they required some clarifications, we have given the clarifications also with that idea, and they have not flagged this issue. So everything was running normal till then. Suddenly, we have observed this on 3rd. Immediately, once this was observed, the ministry came into the picture. We have taken over the situation at the airports. We have consulted all the stakeholders, and then you have seen how things have unfolded for those 2 days. Definitely, there was a lot of difficulty that has faced by the passengers, and as a closing statement also, let me tell you that we are not taking this situation easily. We are doing an inquiry, and we will take very, very strict action, not only for this situation, but also as an example. We will set an example for all the airlines. If there is any miscompliance, any non-compliance or non-adherence for any single person, any entity or any organization or any operator functioning in this civil aviation, we will take very, very strict action so that we set an example. అయితే ఇలాంటి సమస్యలు సవాళ్లే నాయకుని మరింత స్ట్రాంగ్ గా మారుస్తాయని రాజకీయ విశ్లేషకులు చెబుతున్నారు.